Yeah, good morning, all. Good So, morning, sir. Good morning. yeah, so today I will start the third chapter. Okay. So, in the previous classes, we have already discussed about the number system. So, that is your first chapter, which explains about the different types of number systems and what is the conversion from one number system to another number system. And after that, we discussed about the various different forms to represent the assigned magnitude representation by using the negative numbers ni represent cheyadaniki. Next, after that, we discussed about the binary arithmetic operation like binary addition, subtraction, multiplication, division. So that first chapter, everything deals with the number system and what are the different types of codes like weighted codes, unweighted codes, ASCII values, and EBCDIC code and parity bit. This completely deals about the number system, which deals with the different types of number representations and what are the different types of how you can convert from one number to another number and what are the binary arithmetic operations. So everything related to number system. So we have four important number systems like hexadecimal, decimal, octal, and binary number system. And the second chapter we have discussed about the complete Boolean algebra. Okay, so Boolean algebra, which is used to explain about the different types of algebraic operations that I can do on the Boolean values. What are the Boolean values? Zeros and ones. So the three important operations within the Boolean algebra is and, are, not. Okay, these are the three important operations, and we have discussed about different types of theorems, postulates, everything. And after that, based on this one, we based on these operations, we discussed about one of the important concept called logic gates. Okay, so in the case of logic gates, we have three different types of gates, basic gates, that is AND gate, OR gate, and NOT gate. And from these three gates, we can derive the remaining gates, that is NAND gate and NOR gate, which are also called as universal gates, because by using these gates I can derive any other gates. And after that, we have discussed about advanced gates like exclusive OR gate and exclusive NOR gate. Okay, so we have discussed about the advanced gates. Yeah, so that is exclusive OR gate and exclusive NOR gate. And after that, we discussed about how to convert from one all the other gates using only NAND gates and NOR gates. And later we discussed about one more important topic called De Morgan's theorem. Okay, De Morgan's theorem. This is one of the important theorem. Actually, all these theorems are there, like commutative theorem, distributive theorem, and a complementary theorem. Okay, yeah, all these theorems are used to simplify the Boolean expression. So whatever the Boolean expression ante nothing but AB bar plus A bar B, or A into B plus B bar. Ila edaina iste that is called Boolean expression, because whatever the variables that are there, these values are between 0 and 1. These are called Boolean values. Okay, because we have only two variants. మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సి లాంగ్వేజ్ వీటిలలో లేదు, కానీ నెక్స్ట్ మీరు హయ్యర్ లాంగ్వేజెస్ జావా లైక్ జావా కానీ లేకపోతే డాట్ నెట్ కానీ పైథాన్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు మీకు కంపల్సరీ దెర్ ఈజ్ అ సపరేట్ డేటా టైప్ కాల్డ్ బూలియన్. ఓకే, బూలియన్ బి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే బి విల్ స్టోర్ ఐదర్ 0 ఆర్ 1, ఆర్ కొన్నిట్లలో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇది దెర్ ఈజ్ అ సపరేట్ డేటా టైప్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ బూలియన్ డేటా టైప్ అనేది ఉంటుంది. సో the Boolean values paina, if I am doing any operation, so what are the operations that I can do on the Boolean values? I can do AND operation, or I can do OR operation, or I can do complementary operation. Not operation. Yeah, not or complement operation. Okay, so if these three operations are done on a variables, then those are called Boolean operations. So ee Boolean operations unna vaatini if I am writing on a expression form, then that is called Boolean expression. If I am using like x plus y into z, దీన్ని ఏమంటారు? అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. ఎందుకు అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం? బికాస్ ఇట్ విల్ కంటైన్ ఆల్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఇవి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కాబట్టి అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. ఎక్స్ ప్లస్ వై గ్రేటర్ దెన్ జెడ్, దీన్ని రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్, అదే మనకి ఎక్స్ లెస్ దెన్ వై అండ్ వై గ్రేటర్ దెన్ జెడ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎందుకు లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారంటే because it contain logical operations like and or not. So in case of this one, yes sir, ikkada manam em antamante this is called and or not operations, but these are not logical operations, these are Boolean operations. So Boolean operations kabatti, if Boolean operations are there in the variables and we are doing these operations in between those Boolean values, then those are called Boolean expressions.
సో ఈ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని సింప్లిఫై చేయడానికి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థీరమ్స్ లైక్ కమ్యూటేటివ్ థీరం, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ థీరం, కాంప్లిమెంటరీ థీరం. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థీరం ఈస్ కాంప్లిమెంటరీ థీరం, దట్ ఈస్ x plus x bar is 1 and x into x bar is 0. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ 1 ప్లస్ ఏది ఉన్నా కానీ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు 1 ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ నాట్ దట్ వన్, ఎక్స్ ప్లస్ వై జెడ్, వై ఇంటూ జెడ్ ఉంటే దెన్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. అండ్ నెక్స్ట్ next one is x plus y into z is nothing but x into z plus y into z. So these are the important theorems that are. And one more important theorem is like De Morgan's theorem, that is x plus y whole bar is nothing but x bar into y bar, or x into y whole bar is nothing but x bar plus y bar. That's it. Okay, so these Yeah, are sir. the Duality. yeah Yeah, duality sir, అనేది కూడా duality. important. Yeah, 1 minute. Yeah, one more important theorem is duality principle, which is nothing but whatever the operations that are there, AND operation will become OR operation, and OR operation will become AND operation. Okay, 1 minute. Okay, right. Okay. Yeah, so one more important operation is called duality principle. Yeah, so duality is nothing but whatever the OR operation is there, that will be converted into AND operation. And if you have AND operation, then that is converted into x plus y. And x bar unte avi as it is ga same untayi, but 0 unte 1 avutundi, 1 unte 0 avutundi. Okay, if they ask x plus y bar into z bar, దీన్ని they are asking you to what is the dual అని రాయమంటారు. డ్యూయల్ అంటే ఏంటిది? X into y prime plus z prime, sir. ఓకే, ప్లస్ జెడ్ ప్రైమ్. ఓకే, ప్రైమ్ అనేది ఏం చేంజ్ కాదు. ఓకే, ప్రైమ్ యాస్టీస్ గా వేరియబుల్స్, అంటే వేరియబుల్స్ ఏం చేంజ్ కావు. ఓకే, ఎక్స్ ఉంటే ఎక్సే, వై ఉంటే వైఏ, ఎక్స్ ప్రైమ్ ఉంటే ఎక్స్ ప్రైమే రాస్తాము, వై ప్రైమ్ ఉంటే వై ప్రైమే రాస్తాం. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ AND ఆపరేషన్, దెన్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్ ఆపరేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్యూయల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ ఆపరేషన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ AND ఆపరేషన్. అండ్ 0 ఉంటేనేమో 1 అవుతుంది, 1 ఉంటే 0 అవుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ప్లస్ 0 ఇంటూ 1. దీనికి డ్యూయల్ రాయమంటే ఏంటి చెప్పండి? X into 1 plus 0, sir. Very good. Okay, x into 1 plus 0. So this is about zero duality principle, and after that we discussed about the K-map. Okay, so clear, right? If you are having Yeah, sir. doubts in the 2 chapters, Yeah, sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా 2 chapters లో? No doubt, sir. No doubt, sir. Right. So this is your chapter 3. Okay, the next one is your okay, yeah, so this is your chapter 3, which deals about, first I will go to 1 minute. So chapter 3, I think the screen is visible, right? Yes, sir. Yeah, so the chapter, No. Yes, sir. yeah, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Sir. So the chapter 3, what is the name of the chapter is combinational logic circuits. Okay? Combination. Yes. Combination logic circuits. Okay, so combinational logic circuits, there are actually 2 types of logic circuits. Okay, so logic circuits ante by using the logic gates I can design a circuit. Okay, I can write a circuit. Okay, that is your logic circuits. Okay, so already we know the logical operation, logical gates we know. By using this logic gates, if you are constructing a circuit, then that is your logic circuits. Okay, so what is this logic circuit is nothing but by using this logical gates. ఇప్పుడు మీరు ఈవెన్ if you know about this basic BEEE తీసుకున్నారనుకో, BEEE లో మనకి ఏముంటుంది? BEEE లో మీకు అన్ని what are the different components like capacitors, diodes, transistors, resistors, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. వీటిని యూజ్ చేసి మీరు ఒక సర్క్యూట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు కదా ఇలా. ఓకే, Yeah, sir. ఇలా ఉంటది, Yes, లేకపోతే sir. capacitor Yes, sir. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ by using this logic gates also I can design a circuit, that is your logic circuit. Okay,
Clear? What are the Yes, different types sir. of logic gates అన్నప్పుడు AND gate, OR gate, NOT gate, exclusive OR gate, exclusive NOR gate, NAND Exclusive NOR gate, gate. అన్ని కూడా NAND మొత్తం gate and టోటల్ OR gate. 7 గేట్స్ ఆర్ దే. మనకి సిలబస్ లో ఇంకా వేరే గేట్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మనకి సిలబస్ లో 7 గేట్స్ ఉన్నాయి. AND OR NOT is the basic gates, NAND NOR are the other gates, universal gates, and the exclusive OR and exclusive NOR are the advanced gates. Special gates. సో యా స్పెషల్ గేట్స్ అనొచ్చు, అడ్వాన్స్డ్ గేట్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో ఈ టోటల్ గేట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇఫ్ ఐ డిజైన్ ఏ సర్క్యూట్, దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ కాల్డ్ యాస్ logic circuits. And these logic circuits are, there are two types of logic circuits. One is your combinational logic circuits, combinational anochu, combinational logic circuits. Okay, and one more circuits is sequential logic circuits, sequential logic circuits. So we will discuss the sequential logic circuits in the next chapter, I think, but only third chapter mottam it deals with the combinational logic circuits. I will explain in depth. Okay, so the first one is your combinational logic circuits. What is the definition for the combinational circuit? And second one is what are the different types of combinational circuit examples. We have different types of combinational circuits, like half adder is one combinational circuit, and the next one is full adder, and the next one is your parallel adder. Parallel adder also it's a combinational logic circuit only. And the next one is two's complement, two's complement parallel adder subtractor. And the next one is serial adder, which is serial adder is a sequential circuit. We'll discuss. Okay, and then next one is comparing the serial adder with the parallel adder. Okay, we'll discuss. Okay, so what are the topics are nothing but everything deals with the combinational logic circuits. Okay, what is combinational circuits and what are the different types of combinational logic circuits, we'll discuss. Okay, so next I will go to this one. Yeah, so hope the screen is visible, right? Yes, sir. Yes, Right. Yes, sir. Okay, so the first one is what is the definition for the combinational logic circuit. Okay, so combinational okay. Yeah. So combinational logic circuits are time independent logic circuits in digital circuit theory, can be defined as a type of digital logic circuit implemented using Boolean circuits, where the output of the logic circuit is a pure function of the present inputs only. Okay, so actually I can simplify like this. Combinational logic circuit is a logic circuit in which the output depends only on the present inputs. Okay, so what is the definition for the combinational logic circuit is, it is a logic circuit, it is a time independent, it is nothing but time independent. Okay, it does not depend upon the time. Okay, so time పైన డిపెండ్ అయ్యేది ఏంటిదంటే సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో దట్ we will discuss later, but it is time independent, it is not depending upon the time, in which the output of the, ఇప్పుడు మీకు లాజిక్ గేట్స్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ కూడా కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్, combinational logic circuits. Okay, all the logic gates that we discussed till now, those are combinational logic circuits. I can simplify like this. If I am taking any AND gate, so what is the output of the AND gate? Yeah, this is Z. If I X take into Z, sir. X into Y. Okay, so ఇప్పుడు నేను లాజిక్ గేట్ రాశాను అనుకోండి, Z అనేది రాసుకుంటే Z is nothing but X into Y. సో 0 0 0 1 1 0 1 1. సో ఇప్పుడు నాకు Z అనే వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 0 0 0 0 0 1. So output is always depending upon the present inputs only. Present inputs ఏ ఉన్నాయో వాటిపైననే అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? Is that correct? Yes, sir. So Yes, sir. whatever the logic circuits in which the output depends only on the present inputs, okay, that is your combinational logic circuit. But in case of sequential circuit, it not only depending upon the present inputs but also depending upon the previous outputs. అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో ఇక్కడ నాకు XY ఉంది, ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్ పైన మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దట్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఓన్లీ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్, దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్. బట్ ఇప్పుడు జెడ్ ఉంది, ఈ జెడ్ కి ఒక టైంలో 0 టైం అనుకున్నాను అనుకోండి, 0 టైంలో నాకు అవుట్పుట్ జెడ్ వచ్చింది. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ పంపిస్తాను దీనికి. ఓకే, దీనికి పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం 1, ఓకే, 1 సెకండ్ అప్పుడు, ఓకే, 0 సెకండ్స్ కి నాకు అది వచ్చింది అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్
at the time of 0 seconds. Yeah, so at the time of this 0 seconds, 0 సెకండ్ అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ అనేది జెడ్ వచ్చింది. అరే జెడ్ 0 అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ కి Z1 అవుతుంది కదా. ఈ Z1 అనేది నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్ బట్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద Z0 వాల్యూ. దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. క్లియర్? Yes, sir. క్లియర్, రైట్? కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైమ్ అండ్ ఆల్వేస్ ద అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్. ప్రజెంట్ మనం ఏమైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో దానిపైన మాత్రమే అవుట్పుట్ డిపెండ్ అయితే దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Clear, sir. Yeah, that's it. Okay. Yes, sir. Yes. So a combinational logic circuit is a logic circuit in which the output depends only on the present inputs. Present inputs 0 0 ఉంది అనుకోండి, నాకు అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ గా నేను 0 అని చెప్తాను. ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ 0 వస్తుంది. 0 వస్తుంది. 1 0 అయితేనేమో 0 అవుతుంది. 1 1 అయితేనేమో 1 అవుతుంది. అదే నేను ఇప్పుడు 3 గేట్స్ ఒకవేళ 3 సింబల్స్ తీసుకున్నాను అనుకో, XYZ, దెన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ P అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 0 0 అయితే నాకేంటిది ప్రజెంట్ 0 వస్తుంది. 0 వస్తుంది. అదే 0 0 0 1 అయితే 1 వస్తుంది. 0 వస్తుంది. అవుట్పుట్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? Hmm. ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ Yes, sir. combinational logic circuit. Okay, and the next one is సార్ 0 వస్తుంది కదా సార్? 0 0 1 అన్నప్పుడు okay, right, this is your AND gate, right, correct, right. 0 0 1 అన్నప్పుడు 0. Okay, so always the output Okay, sir. depends only on the present ఉన్న inputs పైన డిపెండ్ అయితే that is your combinational circuit. Okay, clear, right? Yes, sir. So next, yeah, so a combinational circuit can have any n number of inputs and m number of outputs. Okay, clear, right? ఈ sir. కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ Yes, మనకి sir. లాజిక్ గేట్స్ లో మాత్రం ఒకటే ఉంటది అనుకోండి. అంటే XYZ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనుకుంటే దెన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ m నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. అంటే అది ఇట్ మే బి 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. 2 అనేది మనకి నేను విల్ డిస్కస్ వెన్ ఎవర్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద హాఫ్ యాడర్ అండ్ ఫుల్ యాడర్, దెన్ విల్ హ్యావ్ టూ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి, 2 అవుట్పుట్స్. ఓకే, అదే ఇఫ్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కంపరేటర్ అని ఉంటుంది, అప్పుడైతే 3 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి అవుట్పుట్స్ అనేవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు బట్ అవుట్పుట్స్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్. క్లియర్? యా, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ combinational logic circuit does not have memory. It does not need feedback loops. Okay, it does not need full feedback. So because in case of this sequential circuits, ఏదైతే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఉందో దాన్ని నేను స్టోర్ చేయడం కోసం ఒక మెమరీ కావాలి నాకు. ఓకే, ఒక మెమరీ కావాలి. ఓకే, like same thing, if you are taking about the sequential circuits, then we have X, Y, and here we are getting Z output at the time interval. ఒకవేళ 0 seconds కానీ 1 second అనుకున్నాను అనుకోండి, Z1 వస్తుంది నాకు అవుట్పుట్. అదే 2 seconds లో Z2 అనుకుంటే ఈ Z2 అనేది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ బట్ ఆల్సో ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ప్రీవియస్ అవుట్పుట్. ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ పైన కాకుండా ఇట్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్. క్లియర్? Yes, sir. దట్ ఈస్ యువర్ సీక్వెన్స్ సర్క్యూట్. సో ఆ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని నేను స్టోర్ చేయడానికి ఒక మెమరీ కావాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ లో మనకి ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక మెమరీ కావాలి. ఆ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ కాంబినేషన్, దట్ ఈస్ యువర్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. అండ్ ఇది మనకు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంది కదా, అవుట్పుట్ అనేది ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లాగా వస్తుంది కదా. క్లియర్? Yes, sir. వాట్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్? అదేంటిదంటే నథింగ్ బట్ నేను ఒక లెక్చర్ ఇస్తున్నాను. లెక్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకేంటిది, నేను ఇప్పుడు లెక్చర్ ఇచ్చాను, అప్పుడు దట్ విల్ బి డెలివర్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ కి డెలివర్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ కి డెలివర్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని బేస్ చేసుకొని నేను మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను అంతే. ఓకే, Yes. నెక్స్ట్ లెక్చర్ అనేది ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. క్లియర్? That is called a sequential circuit. Okay, so same thing, best example is like that one. We have many number of students. Okay, I will deliver the lecture, I have these lectures, many number of lectures అనుకోవచ్చు, లేదా ఒక లెక్చర్ అనేవాడు చాలా లెసన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లెసన్స్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ద స్టూడెంట్స్ మే గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని నేను నా మెమరీలో పెట్టుకుంటాను, ఆర్ ఐ విల్ నోట్ డౌన్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. నోట్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ and I will improve the results. That is your sequential circuits. Clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. But in case of Yes. this combinational logic circuit is like one time delivery. అంటే ఇంకా
ఐ డోంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఏం లేదు, నేను డైరెక్ట్ గా నేను చెప్పుకుంటూనే పోతాను, నాకేం అనవసరం. ఐ డోంట్ నో వెదర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లిజనింగ్ ఆర్ నాట్, బట్ I will deliver the lectures. So output is depending only upon the inputs. Then that is your combinational logic circuit. Clear? So that's why. Sir. Yeah, చెప్పండమ్మా. ఇప్పుడు సీక్వెన్షియల్ యా సీక్వెన్షియల్ దాంట్లో అది ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది కదా సార్? అవును, ఫీడ్బ్యాక్ అది దానికి ఆపరేటర్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి? ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి అంటే ఆపరేటర్స్ కాదు, దానికి ఏం చేస్తామంటే ఒక మెమరీలో పెట్టి దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ లాగా పంపించడానికి ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ చేస్తాం అంతే. లైక్ we will discuss, okay, that at the time of that one. Okay sir. Now you just consider that combinational logic circuit is a logic circuit in which the output is depending upon only on the present inputs, and there is no memory element in case of this combinational logic circuits, and there is no feedback loop in case of combinational logic circuit. These points you have to remember. One is, what is the difference? Okay, this is your combinational logic circuits and this is your sequential logic circuits. Sequential logic circuit, in case of this combinational logic circuit, output depends only on the present inputs పైన మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్, అవుట్పుట్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద present inputs పైన కాకుండా, not only depending upon the present inputs, so not only depending upon the present inputs but also on the previous outputs. Okay, ప్రీవియస్ గా వచ్చిన అవుట్పుట్స్ ని కూడా బేస్ చేసుకొని నాకు నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో అది నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ బట్ ఆల్సో ప్రీవియస్ అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ యువర్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్, అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అయినా ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్. దట్ ఈస్ యువర్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ మెమరీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నాకు అవుట్పుట్ స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మెమరీ అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ నాకు ప్రీవియస్ అవుట్పుట్స్ ని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి కంపల్సరీ మెమరీ కావాలి. అండ్ ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఏముండదు, దేర్ ఈస్ నో ఫీడ్బ్యాక్, బట్ ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని బేస్ చేసుకునే నెక్స్ట్ ది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. క్లియర్? అలాగే క్లియర్? Yes, sir. That's it. Yes, sir. This is about differences between combinational circuits and Sir, yeah, కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్? one minute. Okay, yeah, ఏమైంది? యూజెస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్. Combination circuit. One. Okay, so now I am discussing about the next one. Yeah, I think combinational logic circuit. So combinational logic circuits are the circuits made up of different types of logic gates. Okay, so always circuit is nothing but it's a combination of different types of components. Ante circuit is nothing but it is a combination of different types of components. If it is a logic integrated circuit ante, then I will use this logical that is integrated chips I will use to design the circuit. Motherboard ante you will have different types of components like chips untai, dantlo microprocessor. Okay, different types of circuits. So same thing, combination circuits are the circuits made up of this logic gates. So by using these logic gates, if I am designing the I think we have 10 minutes. Okay, no problem. So this combinational circuits is a combination which is made up of this different types of logic gates. A logic gate is a basic building block of any basic building block of any electronic circuits. The output of the combinational circuit depends on the values of the input at any given time. The circuits do not make use of any memory or storage device. So same thing again, it's repeated, right? Clear, right? Yes, sir. So combinational circuits are the circuits made up of different types of logic gates. So there's nothing but by using AND gate, OR gate, NOT gate, or NOR gate, NAND gate, exclusive OR gates, I can design these combination circuits. And it is logic gate is the basic building block for designing any electronic circuit, even if it is a combination circuit or sequential circuit. So sequential circuit aina, combinational circuit aina, those will be designed by using these logic gates. And the output of the combination circuit always depending upon the present input only. Okay, and it does not use any memory or
storage device. Okay. So yeah. So this is about combinational logic circuit. The input of the combinational logic circuit changes, then the output also changes. Clear? So that is Yes, sir. what is the meaning of this one? If the always the output depends only on the present inputs, that is your combination circuits. Clear? అంటే ఇన్పుట్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ sir. Yes, sir. చేంజ్ అవుతుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను 0 0 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే Output 0 change వస్తుంది, అదే 0 1 0 ఇస్తే 0 వస్తుంది, అదే 1 1 1 ఇస్తే 1 zero. వస్తుంది. అదే అండ్ Sure. ఆపరేషన్ నేను ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ ద అండ్ ఆపరేషన్. ఓకే. Sir. సో దట్ ఈస్ యువర్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్. Yes. అదే ఇప్పుడు నేను కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ అంటే ఓన్లీ అండ్ అనే కాదు. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఇచ్చాను ఎక్స్ వై, నెక్స్ట్ జెడ్ ఇచ్చాను, జెడ్ జెడ్ పి ఇచ్చాను. ఈ రెండింటిని మళ్ళీ నేను ఒక ఆర్ గేట్ కి ఇచ్చాను. దెన్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఐ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ క్యూ. సో ఆల్వేస్ క్యూ ఇన్పుట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎక్స్ వై జెడ్ పి వాల్యూస్, రైట్? Yes, sir. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ వై 0 Yes, 0 sir. ఇచ్చాను, నేను ఇక్కడ 1 0 ఇచ్చాను, అప్పుడు నాకు వాల్యూ ఒకటి వస్తుంది. అదే నేను ఇక్కడ 0 1 ఇచ్చి 1 1 ఇస్తే నాకు ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాజిక్ గేట్స్. సో ఇక్కడ నాకు 2 అండ్ గేట్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఆర్ గేట్ ఉంది. ఓకే, ఇలా యూజ్ చేసి కూడా నేను ఒక దీన్ని కూడా మనం కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాజిక్ గేట్స్. క్లియర్? Yes, sir. Yes. Next one is your classification of combinational logic circuits. So what are the different types of combinational logic circuits? Kuda manaki different types of combinational logic circuits untayi. So the first one is arithmetic and logical operations. Okay, arithmetic and logical functions cheyadaniki we have different types of combinational circuits. Data transmission kosam manaki we have different types of logic circuits, and code converter which are used to convert the code. Okay, so what are the different types of combinational logic circuits is Yes. arithmetic logical functions cheyadaniki we have two different types of actually 4 types. Yeah. Next, data transmission. I want to just to transmit the data. Okay, I want to transmit the data from one device to another device. Okay, then I will use this data transmission combinational circuits and code converter which is used to convert the one code to another converter. So మనకి ఇవన్నీ కూడా సిలబస్ లో ఉన్నాయి. I think we have this adders subtractors. Okay, the first one is which are used to do addition and subtraction, that is adders subtractors. So these two are there. Adders లో కూడా మనకి హాఫ్ యాడర్ అని ఉంటుంది, నెక్స్ట్ Full ఫుల్ adder. యాడర్ అని ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ప్యారలల్ యాడర్. ఓకే, దిస్ 3. Yeah. అండ్ సబ్ట్రాక్టర్ లోనేమో వన్స్ కాంప్లిమెంట్, యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్. ఓకే, మనకి రెండు చేయడానికి అడిషన్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్టర్ చేస్తుంది. అండ్ కంపరేటర్ లో కూడా మనకి ఏంటిది విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు కంపేర్ టూ వాల్యూస్. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ ఏ బి అని ఉన్నాయి, ఏ అనేది నాకు 0 ఉంది, బి అనేది 1 ఉంది. ఓకే, అప్పుడు నేను లెస్ దెనా గ్రేటర్ దెనా ఏం చెప్పొచ్చు, నేను Great. Less than. ఏ లెస్ దెన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ Yes, 1 sir. ఉంది 0 ఉంది, అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు నేను A greater than A B. is greater than B. బి. ఇది 2 ఉంది, 1 ఉంది, అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు నేను A equals to B. ఏ ఈక్వల్ టు బి. Huh? ఓకే, ఇది మనకి 2 బిట్స్ బట్టి. ನನ್ನ బట్ ఇప్పుడు ಕ್ಲಾಸ್ నాకు ಅವನು ఏ వాల్యూ నాకు 12 ఉంది, అలాగే ಅಪ್ಪ మ్యూట్ ಬರಲ್ಲ మ్యూట్ ಕೆಲ್ಸ ಜಗ್ಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಈಗ ಎಟತನ ಆಗ್ತದ. ఓకే, సో ఏ అనేది 12 ఉంది, నెక్స్ట్ బి అనేది 13 ఉంది. ఓకే, సో ఏ అనేది మనకి ఇప్పుడు మనకి యూమెట్ ఇప్పుడు 10 అనేది ఉంది, 12 ఉంది. 12 ఉంటే ఏంటిది నాకు 1 1 0 0 అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 1 0 1. ఈ రెండింటిని ఎలా Yes, కంపేర్ చేస్తాను? ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బీనా, ఏ లెస్ దాన్ బీనా, ఏ ఈక్వల్ టు బీనా, ఇది చేయడానికి మనకి ఏంటిదంటే వీ హావ్ ఏ కంపరేటర్. ఆ కంపరేటర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, 2 బిట్ కంపరేటర్ అంటారు. 2 బిట్ అంటేనేమో మనకు ఓన్లీ 2 బిట్స్ నే కంపేర్ చేస్తుంది. ఏ అనేది Yes. అంటే ఏ అనేది 2 బిట్స్ ఏ ఉండాలి, బి అనేది కూడా 2 బిట్స్ ఏ ఉండాలి. దట్ ఈస్ 2 బిట్ కంపరేటర్, 3 బిట్ కంపరేటర్, 4 బిట్ కంపరేటర్, ఇది 4 బిట్ కంపరేటర్, 4 బిట్స్. ఇక్కడ నాకు 12 లో Okay, 4 sir. బిట్స్ ఉంటాయి, అది మనకి సిలబస్ లో ఉంది. సో యా, and after that PLDs I think the principal PLDs I also don't know. Okay, right, this is not there. Next one is data transmission. I want to transmit the data from one place to another place. Okay, that is your data transmission. We have data transmission kosam we have different types of circuits. These are all combinational logic circuits only. that is your multiplexer. Yeah, 1 minute.
Okay. Someone giving messages, irrelevant messages. Who is this? 231, 213, 213. Please stop those type of messages. 213 pin number evaru? Okay. Divya Bharati sir. ఏంటమ్మా అట్లాంటి మెసేజెస్? వాట్ ఈస్? యా, ఓకే. సో మల్టీప్లెక్సెస్ and demultiplexers, encoders and decoders. Okay, these are the 4 different types of data transmissions are there: multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. We will discuss these. Are, I think these are there in the 4th chapter. 4th chapter lo untundi multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder. These are also Yes, sir. combinational logic circuits. And the next one is code converters, which are used to convert from one code to another code. That is binary code converter, BCD code converter, 7 segments. BCD. Yes, 7 sir. segment display. Okay, so 7 segment display most of the మీరు digital clocks అన్నిట్లలో కూడా యూజ్ చేస్తారు. Digital clocks, most of the digital clocks లో we will use this 7 segment display. Okay, 7 segment display. తర్వాత బయట మీకు ట్రాఫిక్ లైట్స్ వాటి అన్నిట్లలో కూడా 7 segment display యూజ్ చేస్తారు. Okay, so Yes. this is about combinational circuits, different types of combinational circuits. And the next one, yeah, so what are the different types of combination circuits? We have arithmetic and logical functions చేయడానికి మనకి సెపరేట్ గా combination circuits ఉన్నాయి. Data transmission, Data transmission, next code code conversion, which are used converters. to convert from one code to another code. Binary code converters, BCD code converters, which BCD code converters are which are used to convert only BCD form, any given number which is used to convert into BCD form. And the next one is 7 segment display. Okay, and the next one is 3 ways of specifying the function of combinational logic circuit. I think with this I will conclude. So tomorrow I will continue the remaining topic. దీని తర్వాత నేను జస్ట్ ఒక 10 minutes 5 minutes మీకు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి to take the attendance. Clear? Yes, sir. Clear, sir. Okay, sir. So the 3 main ways of specifying the function of the combinational logic circuit. Okay, so the first one is Boolean algebra. This forms the algebraic expression showing that the operation of the logic circuit for each input variable either true or false, that results in a logic one output. And the next one is truth table ద్వారా కూడా చెప్పొచ్చు, truth table ద్వారా. And the next one is logic diagram. Okay, so these 3 ways are used to specifying the function of the combinational logic circuit. Okay, so yeah, so 3 ways అంటే మనకి ఏంటంటే మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక బూలియన్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ని I can define in 3 ways. That is like AB plus A into B prime plus B plus D. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు నేను బూలియన్ ఆల్జీబ్రా ద్వారా. ఓకే, ఇలా అయినా దాన్ని కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ అనుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ లైక్ f of a comma b అనుకుంటే, లేకపోతే a comma b comma c comma d. This is one way to represent the combinational logic circuit. Otherwise you can represent by using the truth table, like z అని తీసుకుంటే a b c d, a into b, a into b prime, ఇట్లా ఇది కూడా ఒక another way to represent the combination circuit. And the third way is by using circuit diagram, like a b ఉంది, ఫస్ట్ దానికి a into b చేస్తున్నాను, సెకండ్ వన్ దానికి a ఉంది, b ప్రైమ్ ఉంది, b ప్రైమ్ దానికి మళ్ళీ అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ థర్డ్ దానికి b ఉంది, d ఉంది, ప్లస్ ఆపరేషన్, ఆర్ ఆపరేషన్, వీటన్నిటికి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను నేను, what I am doing, And R operation. Okay, or so these are the 3 different ways to represent a combination circuit.